Hello friends, welcome back to my YouTube channel. মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম APSC কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন 2017 ৰ জেনাৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰখন। তো আগতে জেনাৰেল ষ্টাডিজ 1 2 বুলি নাছিলে, জেনাৰেল ষ্টাডিজ বুলি আছিলে। জেনাৰেল ষ্টাডিজ 1 আৰু 2 জাষ্ট 2020 ৰ পৰা চেঞ্জেছ আহিছে CCE 2020 ৰ পৰা। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2017 ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত মই অলৰেডি 2018 আৰু 2020 পেপাৰ দুখন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো সেইকেইটা ভিডিঅ'জ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে প্ৰিলিমছ ৰিলেটেড অন্য ভিডিঅ'জবোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যোনটো লিংক দিয়া থাকিব APSC CCE 2022 বুলি, APSC CCE Prelims 2022 বুলি, সেই লিংকটোত গৈ পেলাই ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে বাকী প্ৰিলিমছ ৰিলেটেড ভিডিঅ'জবোৰ ভিউ কৰিব পাৰিব, প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ। তো ছাবজেক্ট ৱাইজ গোটেইখিনি দিয়া আছে তাতে। তো আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এখন জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2017 পেপাৰ। তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হু ইজ দি ফাউণ্ডাৰ অফ দি ছাউথ ইষ্ট এছিয়া ৰামায়ণা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ? তো ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, লেট ডক্টৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হু ইজ দি ৰিচিপেণ্ট অফ বিশ্বৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল Solidarity Award in 2015. তো এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, অধুৰ গোপালাকৃষ্ণন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হু ইজ দি ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ওমেন টু বি এৱাৰ্ডেড সংগীত নাটক একাডেমি এৱাৰ্ড? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ইন হুইচ ডিভিজন অফ দি বেংগল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি মংগল পাণ্ডে ৱাজ ইণ্ডাক্টেড এজ এ ছ'লজাৰ? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 34th বেংগল নেটিভ ইনফেণ্ট্ৰি। Question number 5, India's average annual growth rate of population during 2001 to 2011 was? তো ইয়াৰ answer to option A, 1.64%. এটা question number 6 লৈ আহিছোঁ। In which sector maximum allocation and priorities were given in 12 5-year plan in Assam? তো ইয়াৰ answer to option B, agriculture. Question number 7, the contribution of agriculture in India's gross domestic product is? ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব 24%, কিন্তু এতিয়া এইবোৰ কিছুমান ফিগাৰ চেঞ্জেছ হৈছে, তো সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, দ্য ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে WTO ৱাজ ফ্ৰম ইন 1995 এজ দি ছাকচেছৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন টু দি, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো অপশ্যন এ, GATT, জেনেৰেল এগ্ৰিমেণ্ট অন টেৰিফ এণ্ড ট্ৰেড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, ডিউৰিং দি ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল অৰুণা আছফ আলী ৱাজ এ মেজৰ ওমেন organizer of underground activities in, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো অপশ্যন ডি, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট 1942। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, দ্য শ্লোগান ইনকালাব জিন্দাবাদ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ৰেইজ বাই? তো ফাৰ্ষ্ট ৰেইজ কৰিছিলে, এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, ভগত সিং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, আফটাৰ হুইচ ইনচিডেণ্ট মহাত্মা গান্ধী হেড কল নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট এজ হিজ হিমালয়ান ব্লাণ্ডাৰ? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো অপশ্যন বি, চৌৰি চৌৰা 1922, গোৰখপুৰ উত্তৰ প্ৰদেশত হৈছিলে। তো ইয়াতে কিছুমান এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হু এমং দি ফলোয়িং অৰ্গেনাইজ এ মাৰ্চ অন দি তাঞ্জোৰ কোষ্ট টু ব্ৰেক দি সল্ট ল' ইন এপ্ৰিল 1930? ইয়াৰ এনচাৰটো অপশ্যন চি, ৰাজা গোপালাচাৰ্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, হু ৱাজ কল দি মাদাৰ অফ দি ইণ্ডিয়ান ৰিভলিউশ্যন? তো ইয়াৰ এনচাৰটো অপশ্যন ডি, ভেইকাজী কামা। Question number 14, in the individual satyagraha, Vinoda Bhave was chosen as the first satyagrahi. Who was the second? Or your answer to option C, Pandit Jawaharlal Nehru. Question number 15, who is considered the father of the Gupta Empire? Or your answer to option D, Sri Gupta. Question number 16, the first census was conducted at the time of? Or your answer to option B, Lord Lytton. Question number 17, there are only 2 known examples of cave paintings of the Gupta period in ancient India. One of these is the paintings of Ajanta caves. Where is the other surviving example of Gupta paintings? So your answer to option A, Ellora caves. Question number 18, which one of the following Gupta kings had to face the first Huna invasion? So your answer to option A, Skanda Gupta. Question number 19, who among the following anticipated Newton by declaring that all things gravitate to the earth? Or your answer to option D, Brahmagupta. Question number 20, the quorum of the parliament is fixed at? Or your answer to option A, 1/10 of the membership of the house. Question number 21, which one of the following industries is known as sunrise industry? Or your answer to option C, information technology.
Question number 22. How many satellites were launched by Indian Space Research Organization to create history on February 15, 2017? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো অপশ্যন ডি 104. কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যনছ সেইটো টাইমৰ আছিলে, তো সেইটো কাৰণে অকণমান আপোনালোকে পুৰণা দেখিব পাৰে, আৰু লগতে কিছুমান ফিগাৰ্ছ আছে, ইকনমিক ফিগাৰ্ছ আছে পাৰ্চেণ্টেজৰ, তো সেইখিনি অলপ চেঞ্জেছ হৈছে, তো আপোনালোকে একৰ্ডিংলি প্ৰেজেণ্ট ডেটৰ লগত মিলাই ল'ব. Question number 23. MS Word is an example of, আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো অপশ্যন বি এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ. Question number 24. During whose reign at Rangpur city an amphitheater known as Ranghar for animal fight was built? And your answer to option A, Rudra Hingha. Question number 25. Which city was issued a red alert for air pollution for the first time ever on December 2015 with a heavy cloud of dangerous smoke blanketing the city? And your answer to option B, New Delhi. Question number 26. Goods and services tax, GST, would replace which of the following taxes levied at present? And your answer to option D, value added tax. Question number 27. The high altitude warfare school of the Indian Army is located at? And your answer to option C, Gulmarg, Jammu and Kashmir. Question number 28. Which among the following countries is the largest troop contributor to the United Nations peacekeeping mission? And your answer to option B, India. It is like a Bangladesh whole 2022 present or kotha koi asu. Question number 29. Who said India is the bright spot on the cloudy global horizon? And your answer to option B, IMF chief Christina Lagarde. Question number 30. The Supreme Court was set up under the, and your answer to was the Supreme Court was set up under the, your answer to option C, Indian Councils Act 1861. Question number 31. Under which of the following articles additional and acting judges can be appointed in the High Courts? And your answer to option C, Article 224. Question number 32. The first Lok Sabha was held in the year? And your answer to option C, 1987. Question number 33. Who is among the following is the custodian of the Constitution of India? And your answer to option D, the Supreme Court of India. Question number 34. Which one of the following jurisdictions of the Indian Judiciary covers public interest litigation? And your answer to option B, epistolary jurisdiction. Question number 35. The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state falls under its, and your answer to option C, original jurisdiction. Article 131. Question number 36. The maximum permissible period between two sessions of a state legislative assembly is, and your answer to option B, 6 months. Question number 37. The governor of which state has been vested with special powers regarding the scheduled tribal areas? And your answer to option B, Assam. Question number 38. The state of Jammu and Kashmir was accorded special status under, your answer to option B, Article 370 of the Constitution. Question number 39. Under which article the Supreme Court has the power to review its own judgment or order? Your answer to option A, Article 137. Question number 40. Who has written 3,524 songs in 650 films over 33 years, and due to this he was eligible for a Guinness Book of World Records entry after extensive documentation and verification of each and every track? Your answer to option D, Samir. Question number 41. The paintings on the walls and ceilings in the Ajanta caves depict mainly, your answer to option C, incidents relating to the life of Gautama Buddha. Question number 42. Which of the following Mughal buildings is said to possess the unique feature of being exactly equal in length and breadth? Your answer to option D, Taj Mahal. Question number 43. When was the national anthem adopted by the government? Your answer to option C, 24 January 1950. Question number 44. The Union government has decided to impose 0.5% cess on which services to fund the Swachh Bharat program? Your answer to option D, all taxable services. Question number 45. The Redcliffe Committee was appointed to, your answer to option C, delimit the boundaries between India and Pakistan. Question number 46. Who was the Viceroy of India at the time of Jallianwala Bagh massacre? Your answer to option B, Lord Chelmsford. Question number 47. Against whom of the following was the Lord Lahore conspiracy case registered during the Indian freedom struggle? Your answer to option D, Vishnu Ganesh Pingle. Question number 48. A woman revolutionary who sought the governor of Bengal while receiving her degree at the convocation at the University of Calcutta, from whom was, your answer to option B, Bina Das. আৰু সেই গভৰ্ণৰ জেনেৰেলজন গভৰ্ণৰ বেংগলজন আছিলে ষ্টেনলি জেকচন, আৰু সেই ঘটনাটো হৈছিলে 6 February 1932. Question number 49. The viceroy upon whom a bomb was thrown but he did not change his attitude towards the Indians was, your answer to option A, Lord Hardinge.
Question number 50. In 1930, Mahatma Gandhi started civil disobedience movement from, or your answer to option D, Sabarmati, Gujarat. Question number 51. Who among the following founded the Ahmedabad Textile Labor Association, or your answer to option A, Mahatma Gandhi. Question number 52. Which one of the following arose the wave of popular indignation that led to the massacre by the British as Jallianwala Bagh, or your answer to option D, the Rowlatt Act 1919. Question number 53. The Central Institute of Buddhist Studies is located in which city? Or your answer to option B, Ladakh. Question number 54. Who is known as the most qualified person in India according to Limca Book of Records? Or your answer to option C, Shrikant Jaskar. Nagpur, Maharashtra hoy. Question number 55. Every pearl in the royal crown is but the crystallized drops of blood fallen from the tearful eyes of the poor peasants. Who made this statement? Or your answer to option C, Amir Khusro. Question number 56. Which one of the following pairs is the third generation 3G mobile telecommunications? Or your answer to option A, WiMAX and UMTS. Question number 57. Which one of the following is an air-to-air missile? Or your answer to option A, Astra. Question number 58. Where do you find the clock and calendar on your computer? Or your answer to option A, taskbar. Question number 59. Which of the following groups has only the output devices? Or your answer to option D, plotter, printer, monitor. Question number 56. Who was the president of the Swaraj Party in Assam during freedom movement? Or your answer to option D, Tarun Ram Phukon. Question number 61. Who among the following was the leader of the 1857 revolt in Assam? Or your answer to option D, Maniram Dewan. Question number 62. Which of the following tribes practices nomadic herding for subsistence? So your answer to option D, all of the above. Question number 63. Which of the following devices is used to record humidity? Or your answer to option D, all of the above. Mane hygrometer, psychrometer আৰু থাৰ্মোহাইড্ৰোগ্ৰাফ গোটেইকেইটাই হিউমিডিটি ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে ইউজ হয়। Question number 64. What does the term WB and WC printed on the tape recorders and other sound systems refer to? Or your answer to option C, noise reduction circuit. Question number 65. A pocket of information that travels between a browser and the web server is known as? Or your answer to option D, cookie. Question number 66. The World Trade or WTO basically promotes? Or your answer to option D, multilateral trade. Question number 67. Which of the following is the National Intelligence Agency of Israel? Or your answer to option C, Mossad. Question number 68. The sum total of incomes received for the services of labor, land or capital in a country is called? Or your answer to option D, national income. Question number 69. The speaker can ask a member of the house to stop speaking and let another member speak. This is known as? Or your answer to option D, yielding the floor. Question number 70. The state which has the largest number of seats reserved for the scheduled tribes in the Lok Sabha is? Or your answer to option D, Madhya Pradesh. Question number 71. If any question arises whether a bill is a money bill or not, whose decision shall be the final? Or your answer to option C, the speaker of the Lok Sabha. Question number 72. Which of the following can input images, pictures, etc. to a computer? Or your answer to option D, scanner. Question number 73. Which of the following is not an official language of the United Nations? Or your answer to option C, Portuguese. So United Nations or official language hol English, France, Russian, Arabic, Chinese or Spanish. Total 6টা official language আছে, Portuguese to নহয়. Question number 74. The permanent headquarters of SAARC Secretariat is located at? Or your answer to Kathmandu, Nepal. Question number 75. Where was the first non-aligned movement summit held? Or your answer to option A, Belgrade, Serbia. Question number 76. The World Trade Organization formally approved which country's membership in December 2015? Or your answer to option C, Kazakhstan. Question number 77. Which of the following is a warm current? Or your answer to option C, Labrador current. Question number 78. That tropical cyclone of Philippines is termed as? Or your answer to option D, Baguio. Question number 79. Which one of the following commercially important crops of trees belonging to the cold temperate hardwood species? Or your answer to option A, maple, mahogany and oak. Question number 80. Biodiversity forms the basis for human existence in which of the following ways? Or your answer to option A, soil formation. Question number 81. Which one of the following covers the highest percentage of forest area in the world? Or your answer to option A, temperate coniferous forest.
Question number 82, which one of the following basins experiences the conventional rainfall? আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো অপশ্যন এ এমেজন. Question number 83, how many kilometers are represented by 1 degree of latitude? আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব 111 কিলোমিটাৰ বা 69 miles. Question number 84, which one of the following was the first fort constructed by the British in India? আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ফৰ্ট St. George. এইটো চেন্নাইত আছে. Question number 85, which of the following Europeans were the last to come to pre-independent India as traders? আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো অপশ্যন সি ফ্ৰান্স. সেইটো লাষ্ট হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট হ'ব পৰ্টুগিজ. এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 86, 87, 88 এই তিনিটাত একচুৱেলি ৰিজনিং আৰু কোৱান্টিটিভ এপ্টিটিউডছ টাইপৰ কুৱেশ্যনছ হয়. তো সেইকেইটা স্কিপ কৰিছোঁ কাৰণ নুবুজালে এক্সপ্লেইন নকৰিলে মানে এনেই এনচাৰকেইটা ক'লে মানে নহ'ব. আৰু আগতে যিহেতু জেনেৰেল ষ্টাডিজ বুলি এখনেই পেপাৰ আছিল তাতে গোটেইবিলাক বস্তু ইনক্লুড আছিলে. এতিয়া যিহেতু জেনেৰেল ষ্টাডিজ 2 CSET পেপাৰখন আহি গ'ল. CSETৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এপ্টিটিউড টেষ্ট. তো সেইটো কাৰণে দুখন ছেপাৰেট পেপাৰ হৈ গ'ল. আগতে জেনেৰেল ষ্টাডিজ বুলি এখনেই পেপাৰ আছিলে. লগতে প্ৰিলিমছতে এখন অপশ্যনেল ছাবজেক্ট ল'বলগীয়া আছিলে আগতে. এতিয়া সেইটো অল্ড পেটাৰ্ণ হয়. এতিয়া নিউ পেটাৰ্ণ UPSC পেটাৰ্ণত আহি গ'ল. তো এতিয়া অলপ বেলেগ হ'ল. ঠিক আছে. তো সেইটো কাৰণে বাকী আমি এইকেইটা কুৱেশ্যনছত স্কিপ কৰি পেলাই বাকী নেক্সট কুৱেশ্যনটোত আহিছোঁ. এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 89, দ্য এডুকেটেড মিডল ক্লাছ ইন ইণ্ডিয়া আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো অপশ্যন ডি ৰিমেইন নিউট্ৰেল টু দি ৰিভল্ট অফ 1857. Question number 90, which one of the following was the first English newspaper in India in the year 1780? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো অপশ্যন বি দ্য বেংগল গেজেট. Question number 91, who succeeded Robert Clive to lead the East India Company? আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো অপশ্যন চি লৰ্ড হেষ্টিংছ. লৰ্ড উইলিয়াম হেষ্টিংছৰ কথা কৈছে ইয়াতে. Question number 62, লৰ্ড চাৰ্নক ফাউণ্ডেড কেলকাতা এট দি চাইট অফ আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি অল অফ দি এবভ মানে সুতানুটি, কলিকাতা আৰু গোবিন্দপুৰ. Question number 93, the seasonal reversal of winds is the typical characteristic of or your answer to option C monsoon climate. Question number 94, for which one of the following items Tripura is well known as a huge exporter to many parts of the world? Or your answer to option D knitted garments. Tripura নহয় Tirupur to Tamil Nadu আছে. Tripura বুলি ক'লো কিন্তু এটো Tirupur হয়. Question number 95, eightfold path of the Buddha is known as the middle path because it, or your answer to option C, avoids self-indulgence as well as self-immolation. Question number 96, which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from the Congress? Or your answer to option D, forward bloc. Question number 97, the doctrines of non-violence and civil disobedience associated with Mahatma Gandhi were influenced by, or your answer to option B, Ruskin, Tolstoy, and Thoreau. Question number 98, chief ministers of all the states are the ex officio members of the, or your answer to option D, National Development Council. Question number 99, area wise, which one of the following is the largest Lok Sabha constituency? Or your answer to option D, Ladakh. Question number 100, it was last question. Which one of the following committee of the Parliament of India has no members of the Rajya Sabha? Or your answer to option D, the estimate committee. Yet all Lok Sabha members থাকে, Rajya Sabha members নাথাকে. বাকি এটা কমিটিত Rajya Sabha আৰু Lok Sabha দুইটাৰে members থাকে, দুইটা হাউচৰ. তো ইমানখিনি আসলে ফ্ৰেন্ডছ এখন জেনেৰেল ষ্টাডিজ কুৱেশ্যন পেপাৰ 2017ৰ APSC কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন প্ৰিলিমছৰ. তো বাকি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ মই নেক্সট পেপাৰখন শ্বেয়াৰ কৰিম. তেনেকৈ এটলিষ্ট 10 yearsৰ পেপাৰ্ছ মই আপোনালোকক দি দিম. বাকি আগৰ 2018 আৰু 2020 পেপাৰ্ছ কেইখন আৰু লগতে প্ৰিলিমছৰ ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেণ্ট MCQs আৰু কুৱেশ্যনছৰ ভিডিঅ'জ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যোনটো লিংক দি দিম APSC CCE Prelims 2022 বুলি সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে বাকী প্ৰিলিমছ ৰিলেটেড অন্য ভিডিঅ'জবোৰ ভিউ কৰি চাব পাৰিব. বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ. মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব. লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম. বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ. কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম. তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক. সকলোলৈ অল দি বেষ্ট থাকিলে. বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ. ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম.